Hi y'all, কি খবর? This is Life of Warp and welcome to another new vlog. If you didn't know, আমরা last night Kuala Lampur land করলাম and কিভাবে আসলাম সেটা দেখতে হলে আগের ভিডিওতে দেখতে হবে। এই vlog-এ আমি আমাদের হোটেল আর রুম রিভিউস করব। আমরা হিলটনে যাচ্ছি and we'll check in. হোটেলের সব ডিটেলস and লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, বাট তার আগে একটু খাওয়া দাওয়া করবো আর সিম কার্ড কিনবো। So let's go! মাত্র ট্রেন থেকে নামলাম, এখনো স্টেশনের পাশেই একটা মল আছে, ইটস কল্ড NU সেন্ট্রাল মল। এখনো ডিসাইড করছি আমরা কি আগে মলে যাব, কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করবো, সিম কার্ড নিব, নাকি আগে হোটেলে যাব, রেস্ট নিব, তারপর আবার মলে আসবো। We have a Starbucks and big secret recipe over here. If there are like money exchanges there. Yeah, sure. Let's go explore. আমার মনে হয় একবারে মানি এক্সচেঞ্জ করে সিম কিনে তারপর let's go to the hotel. আচ্ছা, সো লিটল চেঞ্জ অফ ডিসিশন। আমরা এখন মলে না যেয়ে আগে হোটেলে যাব, চেক ইন করবো, কারণ আমাদের সাথে দুইটা বড় বড় লাগেজ আছে অ্যান্ড এগুলো নিয়ে মুভ করা একটু টাফ। প্ল্যান হচ্ছে রুমে লাগেজ রেখেই বের হয়ে NU সেন্ট্রাল মলে আসবো, যেটা স্টেশনের মধ্যেই, বিকজ আমাদের অনেক খিদে লাগছে অ্যান্ড আমাদের সিম কার্ডস নিয়ে মানি এক্সচেঞ্জও করতে হবে। আমরা এখন হোটেলের দিকে যাচ্ছি, উইচ ইজ আ ওয়াকিং ওয়ে ফ্রম দ্য স্টেশন। কেল সেন্ট্রাল এরিয়াতে 4টা হোটেল আছে পাশাপাশি। একটা হচ্ছে হিলটন, যেটা আমরা থাকবো, তার পাশে উই হ্যাভ লা মেরিডিয়ান, উই হ্যাভ সেন্ট রেজিস অ্যান্ড এদিকে আছে অ্যালফট। এই হোটেলগুলো থাকার একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে দে আর ভেরি ক্লোজ টু MRT অ্যান্ড LRT লাইনস। সো হোটেল থেকে বের হয়ে একটু সামনে গেলে স্টেশন আর ঘোরাফেরা অনেক কনভিনিয়েন্ট। আমরা এবারও agoda.com-এ হোটেল বুকিং দিয়েছিলাম অ্যান্ড লাইক অলওয়েজ উই বুকড ইট বিফোর হ্যান্ড। সিন্স ক্রিসমাসের টাইম আগে থেকে বুকিং না দিলে একটু টাফ হয়ে যেত টু গেট আর ডিজায়ার্ড রুমস। আর আমি স্ক্রিনে কোনো এক জায়গায় দেখাচ্ছি হাউ উই বুকড আওয়ার রুমস ইন Agoda. আমরা এখন রুমে যাচ্ছি, আমাদের রুম নাম্বার হচ্ছে 1801 and হোটেলটা হচ্ছে 35th floor. হ্যাঁ 35th floor তো pretty high. 35th floor আমরা আছি হোটেলে, so just around the center. Yeah, we should get a good view. It's a washroom, bath. We have a few amenities over here. Body lotion. And this is the view we're getting. বাইরে বৃষ্টি হয়েছে, so honestly এত দেখা যাচ্ছে না। Lake view room, which is like the side of the botanical garden. রাত্রেবেলা দেখা যাচ্ছে না, I think সকালবেলা we can show. হ্যাঁ, সকালবেলা there should be a good view. সামনে লেক আছে, just a city view, not much of. Oh, look at that road. Yeah, Guys, looks pretty nice. So I think সকালে we'll get a good view. এখন curtains out for you guys. Okay, we are clearly struggling. Oh, wait, it's just cheerful enough. Acha, where is the mini bar? Let's see. They have tea, coffee. যেটা থাকে সব সময়। Good room. This room costed us 106 USD per night without breakfast. And আমরা without breakfast নিছি because we want to try food outside the hotel. We want to explore the foods, local foods and other stuff. Breakfast নিলে আসলে দেখা যায় হোটেলেই ব্রেকফাস্ট করতে হয় and বাইরে এক্সপ্লোর করা যায় না। So if you want to explore food like us বাইরে,
This is a very good option. Key. Key. Keys. Key choice. I wanted to take a photo of the room. Okay, yeah, you take a photo of the room. Go try this. Acha, like us, if you want to explore food outside, it's a pretty smart decision to take your hotel without breakfast. আর হচ্ছে আমাদেরকে চেক ইন করানোর সময় 1000 ringgit দিতে হয়েছে, which is refundable. So yeah, this is the room. They have pretty nice arts and paintings over here. I'm gonna take a photo of the room. Sure, you do. Mess it up, so Sure, you do. আচ্ছা, আমরা এখন একটু লবিতে যাচ্ছি টু সি হোয়াট ইট লুকস লাইক, বাট তার আগে আমি হোটেলের মেইন ডোর থেকে একটা শট নিচ্ছি। ইউ ক্যান সি হিলটনের জাস্ট পাশেই হচ্ছে লা মেরিডিয়ান, অ্যান্ড আর 2 weeks পরই ক্রিসমাস, অ্যান্ড সবগুলো হোটেলস অ্যান্ড রোড সাইড খুবই ওয়েল ডেকোরেটেড, স্পেশালি হিলটন। That is how pretty the lobby looks. Unfortunately, poolside দেখাতে পারছি না because এখন almost 9:30 বাজে and pool বন্ধ হয়ে গিয়েছে. But কালকে first thing I'm gonna do is show you the pool or hotel breakfast. Even though আমরা হোটেলে breakfast নেই নাই, but ওরা জানালো vlogger জন্য I can always take a video. So stay tuned for that. এখন আমরা হোটেল থেকে বের হয়ে পাশেই NU Central Mall এ যাব, where we're gonna grab dinner. So আমরা এই মলটাতে যাচ্ছি, NU Central. It's a pretty big mall, I'm guessing. এখানে আমরা ডলার এক্সচেঞ্জ করব and সিম উঠাবো, and we might also grab our dinner এখান থেকে. Are you up for a Burger King? একটু? I'm up for Subway. Subway? I think this is Subway. হ্যাঁ, let's see কি আছে. Let's explore. Food Panda. আমি যে ফুড প্যান্ডের কত বড় ফ্যান বুঝতে পারছি। I smell donuts. Food is very good. It's a pretty big one. Yeah, it's pretty big. Yeah, they have Keels. They have Steve Madden, Swarovski. Let's go and explore. Yeah, let's go and explore. আগে আমরা ইয়া করি, সিমটা নেই and money exchange We করে. can get we see a big Nexus store. It's one of the big companies. Yeah, we can get it from there. আর money exchange দেখতেছো এখানে? Acha, so there's a Baskin and Robbins. Acha, so I'm gonna show you around, but আগে আমরা একটু money exchange টা খুঁজি, তারপর I'll tell you what we'll do. Yeah. They have a Bath and Body Works. এটা আমার Nasha's favorite shop for candles. Oh, I know. আমরা ঘুরতে ঘুরতে এখানে ম্যাক্সিসে চলে আসলাম, which is a very good place to get your SIM. এখানে ground floor they have all the budget stuffs. আপাতত ম্যাক্সের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি সিম কেনার জন্য. The plan is সিম কিনে মানি এক্সচেঞ্জ করে we'll go straight for dinner. We both are very hungry. ওকে, তো একটা মনে হয় রাশ হয়ে গেছে। আমরা 8টা বাজে হোটেল থেকে বেরোইছি, অ্যান্ড দেন আমাদের হোটেলের পাশে যে স্টেশনটা, ওখানে এসে উই থট আমরা মানি এক্সচেঞ্জ করবো, সিম কিনবো, অ্যান্ড বড় হ্যাঁ ডিনার করবো, রাইট। অনেক কাজ ছিল, তো বড় মল। তো আমরা ফার্স্টে বিয়ারিং টিয়ারিং বুঝলাম যে কোন দিকে কী আছে না আছে। তো একটা দোকান পেলাম ম্যাক্সিস
সিম কার্ডের দোকান, লাইনে দাঁড়ালাম অনেকক্ষণ, তারপর বলে সার্ভার ডাউন আর সামথিং। এরপর গেলাম, বললো 2 তলায় আরও 2টা দোকান আছে, ডিজি আর সেলকম হচ্ছে আমাদের দেশে রবি, ডিজি হচ্ছে গ্রামীণ ফোন। ভাবলাম দেশে গ্রামীণ ফোন ইউজ করি, গ্রামীণ ফোন নিব। গ্রামীণ ফোনের অফারটা মানে সরি ডিজির অফারটা অনেক কমপ্লিকেটেড ছিল। মানে এটা এক দূর হটস্পট, এক দূর সোশ্যাল, দাম কম ছিল অবশ্যই এটা। আমি বলছি আমি 11 দিন থাকবো, আমাকে বলছে 30 রিঙ্গির একটা প্যাকেজ আছে, 15 জিবি ডেটা, আর হচ্ছে কী জানি বললো যে 1 জিবি হটস্পট ইউজ করা যাবে, তো আনলিমিটেড সোশ্যালস বাট নো কল। ডিসিশন নিয়ে বলছি কিনবো, তখন বলে খালি ক্যাশ নেয়। এখন গ্রামীণ ফোন, যদি কেউ গ্রামীণ ফোনে দেখে থাকেন, ভাই এটা কি দেশ দুনিয়া আগে যাচ্ছে, আপনারা কার্ড ছাড়া চলতেছে মালয়েশিয়াতে, এটা কোনো কথা হইলো? তারপর দৌড়ে গেলাম মানি এক্সচেঞ্জ খুঁজতে, মানি এক্সচেঞ্জ পাইলাম। আমি 4.63 রিঙ্গিটস পার ডলার পাইছি, উইচ ইজ আই থিঙ্ক আ ভেরি ডিসেন্ট রেট। আমি দেশে গুগল করে আসছিলাম, দেখছিলাম এই মানি এক্সচেঞ্জটা ভালো, আপনারা আসতে পারেন। এনইউ সেন্ট্রালে ঢোকার মুখে এলজি ফ্লোরে, ম্যাক্সিসের উল্টা দিকে। আচ্ছা, তারপরে যখন উপরে উঠলাম ভাবলাম যে না ভাই, এখানে এক্সিয়াটা একটা সবচেয়ে বড় কোম্পানি, হয়তো নেটওয়ার্ক একটা বেটার থাকবে। ওদেরটা দাম একটু বেশি বলতেছিল, আপনার 30 জিবি আনলিমিটেড, 45 রিঙ্গিট পড়ছে আমাদের। তো yeah, that's our food already. What did you take? I took the kimchi gogi chicken. আচ্ছা, ফুড নিয়ে বলে ফেলি ভুলে যাওয়ার আগে, 9টা বেজে গেছে সিম টিম কিনতে। তারপর ভাবলাম নান্দুজ আছে, নান্দুজ দৌড়ায় গেলাম নান্দুজে, বুঝলি যে দেখি নান্দুজ বন্ধ। আবার বললাম আচ্ছা সাবওয়ে খাবো, সাবওয়ে যে দেখি বন্ধ। আর 9টার পর দেখি সব বন্ধ শুরু করছে, যদি লেখা আছে 10 PM, সব বন্ধ স্টার্ট করছে। তারপর আশেপাশে ম্যাক্সিমাম দোকান দেখি বন্ধ। এই একটা কোরিয়ান দোকান পেলাম, এটা খোলা It's ছিল। called Dubuyo. Yes. Oh, okay. That's my food. This looks quite good. So এই কোরিয়ান So we দোকানটাতে took আমরা আমি judging me English, it's a black bean noodle. Or this is my food. My one is a kimchi gogi chicken. যারা কে ড্রামাস দেখে, কিমচি সবাই চিনে। It's a kimchi gogi chicken. আচ্ছা, কোনটা কত ছিল? This was one about 20 ringgits. তোমারটা আমি দেখি নাই। 17 ছিল। 17 ছিল, and we took 2 ice waters. Okay, let's enjoy our meal. এই দোকান বন্ধ হয়ে যাবে কিছুদিন পর, আমাদের ব্যাক Yeah. করে দিবে। So yeah, see ya. So we just got done with the dinner. It was so good. And আমাদের অনেক খেয়াল লাগছিল। সো ডিনার করে এখন আমরা মল থেকে বের হয়ে যাচ্ছি, মল থেকে আসলে বের হয়ে গেছি। এখন আমরা হোটেলের দিকে যাচ্ছি। We're gonna go to our hotel, go to our room, freshen up, rest a while because today's been a long day and I'm very tired. So I'll see you tomorrow in another Malaysia episode of Life of Orb. Bye!